Minta maaf atas kesulitan yang timbul pada hari ini. Tadi tu pada pukul 4 tu saya tengok agenda meeting tu banyak sangat tak habis. Jadi saya assume dia worst lah, pukul 5 baru habis. Memang pukul berapa tadi? Pukul 4.50, 4.55 macam tu baru habis. So Alhamdulillah saya boleh teruskan pada pukul 5 petang lah kelas kita pada hari ini. Cuma nak tanya dengan anak-anak, adakah saya boleh continue sampai pukul 6.30 petang atau kamu ada urusan yang pukul 6 kita kena habis? Saya okey cikgu. Okey ya. Rahil, Rosham, Amira, Atira macam mana? Siapa yang tak okey tulis dekat income messages tu supaya saya boleh tahu. At least kalau ada seorang yang tak boleh stay sampai pukul 6.30 petang bagi tahulah. Ada tak? Ke boleh continue sampai 6.30? Sekejap kat Telegram ke? Okay, saya assume kamu semua boleh sampai pukul 6.30 ya. Sorry sangat-sangat sebab tak terjangka saya kena attend meeting pada hari ni. Okay, so hari ni kita nak sambung dengan blood groups of humans. Masa kita form 3, kita dah belajar blood group in humans ni. Iaitu yang bila kita sebut pasal A, B dengan O dan antigen pun kita dah belajar. So cuma kali ni untuk bio dia upgrade sikit. Kita akan discuss mengenai bagaimana blood groups ni diwariskan, inheritance of blood group nanti masa form 5. Cuma untuk subtopik kali ni kita akan tengok the risk of having a different rhesus factor during pregnancy, and then nanti in the next chapter kita akan tengok juga relationship dia dengan faktor antibody lah. So kita pernah belajar dulu masa form 3 blood group ada 4 jenis iaitu A, B, AB dengan O. So kita kena tahu different types of blood group and dia punya features, apakah antigen, apakah antibody dia. Sebab blood donation and blood transfusion is based on the knowledge of whether or not the blood groups are compatible with each other. This is because when we have a certain types of blood group, we have specific types of antibodies that will fight incompatible blood groups. When our antibody attacks different blood groups in our body, it will cause agglutination or coagulation of the blood, which causes further problems in our circulatory system lah. Sedangkan blood clot yang kecil pun menjadi masalah kepada kita, apatah lagi agglutination atau blood clot yang lagi besar. Sebab agglutination is basically kita nak kumpulkan proses pengumpulan antigen atau patogen supaya saiz dia jadi besar dan kemudian akan ditindakbalaskan, will be digested by the white blood cell via phagocytosis. Nanti kita cerita masa immunity. So to refresh our mind about to refresh our memories regarding ABO blood group, can you complete this table? Kalau the first row tu dia memang dah complete dah. For example, the second row, antibody on the red blood cell is anti-B. Tapi untuk blood group B, apakah nama antibody dia? Manakala untuk blood group AB, what is the name of the antibody? Dan seterusnya lah. Manakala antigen pula, kalau blood group A dia ada A antigen, blood group B ada B antigen, tapi blood group AB apa antigen yang dia ada? Pada row ketiga, blood group A boleh donate kepada siapa? Blood group B boleh donate kepada siapa dan seterusnya lah. Dan in the fourth row, blood group A boleh receive blood from siapa, blood group B boleh receive blood from siapa, and so on and so forth.
Okay, I can see that most of you second row tu dah settle. I agree with you. Dalam orang individual with blood group B inside his or her body is antibody for anti-A. Okay, sebab dia ada darah B, antibody dia attack antigen A. Very good. Tapi kalau darah dia AB, dia tak boleh ada antibody A, mahu pun antibody B, because it will attack its own red blood cell kan, tak maulah. And for kita tengok for the third row pula. Alright, very good. Dia dah nampak Q dekat situ. Since the AB red blood cell have both red and blue dots on the surface of the membrane plasma tu, it both the red blood cell both have both antigen A and antigen B. Astaghfirullahaladzim. Alright, sekejap ya. Okay, selamat datang Sarah. Okay, kita tengok dekat sini pula. Okay, teruskan. Okay, let's see here. Okay, dah lengkap ya. Okay, so second row tadi, okay, kita tengok second row tadi, kalau darah A antibody B, darah B antibody A, darah AB tak ada antibody, darah O adalah anti A dan anti B. Sebenarnya dia bukan darah O, dia dia sebenarnya darah null, zero, because it does not have any antigen on the surface. So sebenarnya bukan darah O tapi darah zero, tapi dia misinterpreted over time, so dia jadi darah O lah. Yelah sebab yang lain tu semua alphabet kan. Alright, so see it has no antigen, it has both blood group O has both and produce both antibody A and antibody B. Okay, untuk antigen pula darah A, darah B settle, darah AB ada both antigens A and antigens B, while darah O memang tak ada. Okay, so faktor yang membolehkan sesuatu jenis darah tu boleh donate kepada siapa, based on apakah antigen yang ada pada diri dia. So untuk blood group A, on the surface it has antigen A, dia boleh masuk ke badan mana-mana blood group yang tak ada anti-A, iaitu darah jenis A dengan darah jenis AB lah. Sama juga dengan blood group B. Kalau blood group B, dia boleh masuk ke dalam badan orang yang tak ada antibody B. For example, darah B dengan darah AB. Manakala darah AB, dia hanya boleh donate sama blood group sahaja sebab dia ada kedua-dua antigen A dengan antigen B. Kalau dia masuk dalam badan orang darah A, ada antibody B. Kalau masuk dalam darah B, ada antibody A. Kalau masuk dalam darah O pun kena attack juga sebab darah O ada antibody A dan B. Manakala disebabkan O blood type does not have any antigens on the surface of the plasma membrane of the red blood cell, so the antibody A ke B ke, dia tak boleh detect. Bila red blood cell masuk, dia tak ada antigen ni, sort of macam name tag of the cell. So bila darah O ni masuk, antibody tak boleh nak cam ini antigen A ke antigen B. So sebab itulah
darah O dia boleh masuk ke mana-mana kumpulan darah sebab antibody cannot recognize it because it does not have any antigens. So untuk orang yang darah darah A, dia boleh receive darah A dengan O because of the characteristics of darah O, dia boleh receive darah daripada A, daripada O, untuk A, untuk B pun sama. Tapi untuk darah AB dia boleh accept semua sebab dia tak ada antigen langsung. So dia darah badan orang yang darah AB langsung tak akan langsung attack jenis darah yang berbeza. Tetapi darah O sebab dia ada semua jenis antibody, dia akan attack semualah. Okay. So bila kita selain daripada antigen untuk sekejap saya buat, boleh draw. Selain daripada selain daripada antigen A dengan B, ada satu lagi antigen yang boleh dijumpai on the surface of our red blood cell. It is rhesus factor. So if our red blood cell have rhesus antigen on the surface of the red blood cell, so kita dikatakan mempunyai rhesus positif. Okay, but if our body does not have rhesus factor as an antigen on the surface of our red blood cell, kita dikatakan ada Rh negatif. Sebab itulah bila diberikan jenis darah, kamu darah apa? B positif, A positif, A minus. Macam itulah, bukan result exam tapi jenis darah AB atau O bersama-sama dengan whether we have rhesus or not. So the presence of rhesus inside our kalau seseorang tu adalah rhesus negatif, the presence of a rhesus positive blood in his or her body will stimulate the lymphocyte of rhesus negative receiver untuk produce specific antibody. Okay, saya ulang. Sekiranya seorang yang rhesus negatif, dia terima darah yang rhesus positif, badannya akan mula menghasilkan antibody spesifik, anti-D to fight atau to agglutinate the red blood cells that have rhesus antigen on the surface of it, on the surface of the red blood cell lah. Okay, so jadi bila kita nak donate blood sekarang ni, kita bukan sahaja tengok sama ada AB atau AB atau O, kita juga tengok faktor rhesus. So faktor rhesus ni dia jadi lagi high risk bila berlaku pregnancy. So katakanlah ada pasangan lelaki yang positif, saya buat boleh draw ya. Kalau lelaki yang positif, rhesus positif, kahwin dengan perempuan yang rhesus negatif, dan perempuan tersebut mengandungkan anak yang rhesus positif sebab anak tu inherit the genes from his or her father kan. So during the first pregnancy, we can see there is no problem lah sebab kita akan belajar nanti the circulatory system of fetus, sistem peredaran darah fetus is not connected to a mother's circulatory system because of various reasons lah. For example, blood pressure mak lagi tinggi daripada blood pressure fetus. Kalau sistem peredaran fetus dengan mak bersambung, nanti pecah pula salur darah anak kan. So because of various reasons lah, the substances, the nutrients, the respiratory gases between mother and fetus occurs via exchange inside the placenta. So dekat placenta tu dia ada satu ruang untuk membolehkan exchange of material, substances between mother and fetus, tapi salur darah atau capillary darah from fetus tidak bersambung dengan kapilari darah ibu. Namun begitu anak-anak, towards later pregnancy bila dah bersalin,
sebahagian daripada sel darah merah fetus akan masuk ke dalam circulatory system ibu. The mother's body will start to produce specific antibody, NTD. Tadi NTA, NTB kan, sekarang ni NTD. So rhesus positif, antibody khas untuk attack darah rhesus positif telah mula dihasilkan oleh badan ibu. So this situation does not influence the first pregnancy because the antibody is produced after the first baby was born. So tak ada masalah. Now, the problem is satu lagi, the production of antibody tu dia boleh berlaku during late pregnancy, pada hujung-hujung pregnancy, atau berlaku selepas baby tu dilahirkan lah, macam saya cerita tadi ya. So kalau berlaku later pregnancy atau after pregnancy, the risk for the first child tak ada masalah sebab sama ada the concentration of antibody produced, NTD tu masih lagi rendah, ataupun belum dibuat lagi. Maknanya baby dah keluar baru badan ibu buat antibody. Ada dua situation kat situ lah. Okay. So now the problem is when the second child is also rhesus positive. Even though the capillaries of fetus and the capillaries of mother is not interconnected, antara substances yang transferred from mother to fetus is antibodies. So antibodies yang anti-D tadi tu, NTD tadi, akan masuk ke dalam badan fetus dan menyebabkan agglutination and damage and also destroy the red blood cell of the fetus. So nama keadaan ni ialah erythroblastosis fetalis. So akan menyebabkan risiko keguguran lah. So selalunya bila mothers that undergoes this situation, masa early pregnancy tu dia dah kena buat blood transfusion, masa mengandung umur dah nak masuk second trimester dah start kena banyak kali warded untuk buat blood transfusion dan sebagainya lah. Due to the lack of oxygen, sebab lack of red blood cell menyebabkan lack of oxygen, the baby may suffer anemia and also mental retardation. Kemudian untuk mengatasi masalah ini, awal-awal lagi masa pregnancy, mother is treated with anti-rhesus globulins after the first pregnancy to stop the formation of NTD antibodies lah. So anti-rhesus globulin tu, formation of anti-rhesus globulins tu, injection of anti-rhesus globulins tu berlaku right after dia bersalin anak yang pertama. Anti-rhesus globulins ni akan mengurangkan keupayaan badan untuk menghasilkan NTD antibodies. Okay, jom kita tengok sample questions related to blood group. Untuk blood group A, AB dengan O ni, dia punya soalan yang high level dia akan keluarkan bila kita dah belajar inheritance. So bila kita dah belajar inheritance, baru kita akan tengok soalan dia. Tetapi untuk rhesus ni dah ada soalan yang berkaitan. For example, the diagram shows the changes in a rhesus negative mother when pregnant with rhesus positive baby. Their first child who is rhesus positive survived, but their second child who is also rhesus positive did not survive. Can you explain why the second child did not survive? Kenapa tak survive? Kenapa yang first survive, kenapa yang second tak survive?
Okay, you are on the right track ya. Bagus. Okay ya. Kejap. Okay ya. So the cause is because the mother already have apa anti-D antibodies. Okay, good. Okay, that is a good opening statement. Lepas tu alright. Anti-D to destroy the red blood cell of fetus. Okay, boleh? Boleh, saya setuju. Okay, Najwa betulkan sikit. The mother's antibody crosses placenta. Bukan blood ya, blood tak cross. Okay, betulkan sikit. Bukan mother's blood ya, mother's antibody. Okay, alright, good. Okay, satu, apa? Did not survive sebab the mother already have atau already produce anti-D antibodies. Satu. Nombor dua. Oh, okey. Saya baru faham. Kejap ya. Saya kena tengok betul-betul ni. Okey. Bukan mother's blood ya. Antibody. Alright. Sekejap saya baca kejap. Okay, so nombor satu. The mothers have anti-D antibodies in her blood. Okay, kita boleh kata macam tu. Mak dia sudah ada anti-D antibody in the blood. Okay, nombor dua, the antibody enters atau crosses the placenta and enters the fetus blood circulatory system. Okay, kita bagi tahu antibody tu masuk ke dalam sistem peredaran darah fetus. Sekejap ya, macam kecil sangat pula kat sini. Okay, lepas tu barulah kita cerita antibody tu destroy the fetal red blood cell. Barulah kita bagi tahu antibody tu memusnahkan sel darah merah fetus. Kalau kamu bagi tahu istilah dia erythroblastosis fetalis, that is also a good submission ya. Bagus. Okay, itu dah poin yang keempat lah. Okay, you have the right idea there. Okay, lepas tu okay, ini adalah poin-poin tambahan yang mungkin kamu boleh tambah lah, because the same question can be up to 4 to 5 marks. Okay, untuk saya akan cerita dulu second child tu ada apa. Okay, sebab dalam soalan dia kata second child tu rhesus positif. Tapi saya akan kata the red blood cell of the second child contain antigen rhesus. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, kita boleh cerita juga keadaan mak dia pula lah. Kita kata the mother have anti-D antibodies inside her blood. Good. Tadi itu pun kamu dah sebut. Nombor dua, the antibody diffuse across the placenta and enters the fetal circulatory system atau the circulatory system of the second child of the second child atau of the fetus. Nombor tiga. Nombor empat, yang macam kamu sebutlah, the antibody will destroy the red blood cell of the fetus. Nama keadaan tu ialah erythroblastosis fetalis. Okay. Kemudian, sekejap ya. Okay. Sekejap ya.
Apa yang antibody tu buat, kita boleh cerita lagi. The antibody causes agglutination of red blood cells in the fetus. The antibody causes agglutination of red blood cell in the fetus. Itu pun kita boleh bagi tahulah. Sama ada destroy boleh, agglutinate pun boleh. Okay. Okay, tapi all of you, semua jawapan yang saya nampak dekat sini dah dapat dah. 3 to 4 marks tu dah, 3 to 4 points tu dah ada. Okay dah. Dah mencukupi, memang mencukupi, tak ada masalah. Good job everyone. Okay, can you suggest steps to be taken to ensure they have a surviving third child? Bila mengandung anak ketiga tu macam mana nak ensure third child to survive? Apakah treatment yang dia kena buat? Okay, good job. Untuk the mother kena ada suntikan rhesus globulins. Very good. Okay, second step ialah fetal blood transfusion. Alright, very good. Betul. To stop fungsi rhesus globulins tu ialah untuk stop the formation of anti-D antibody, tetapi dia kena buat injection ni sebelum hamil dengan anak yang ketiga kan? Sebelum kan? Okay, good job. Untuk baby tu kena ada blood transfusion. Okay, baby tu kena total fetal blood transfusion. So, juga kita boleh kata total fetal blood transfusion. Itu antara istilah penuh lah. Tapi kalau tulis blood transfusion pun tak apa ya. Apa yang saya nak sebut tadi? Selalunya soalan mengenai rhesus ni, dia half and half. The first half adalah soalan berkaitan dengan inheritance of rhesus factor, inheritance of rhesus gene, and then baru dia followed by soalan mengenai penyakit rhesus ni lah. So inheritance tu kita akan belajar masa form 5 nanti. Kemudian satu lagi sama juga dengan hemophilia. Semalam kita describe the
penyakit hemofilia. Tetapi soalan hemofilia ni dia selalu partner dengan inheritance of hemofilia lah. Macam ni antara kes yang famous atau antara diagram yang famous berkaitan hemofilia ni ialah family tree of various royalties in the Europe countries, sebab dalam family tree tu kita boleh nampak jelas macam mana pewarisan hemofilia tu berlaku due to the fact that they like to marry between cousins. So bila kita kahwin dekat-dekat ni, itulah antara isu dia. Gene yang resesif, gene yang penyakit-penyakit tertentu yang kalau kita kahwin dengan orang yang di luar keluarga kita, it will reduce the risk of this type of diseases to occur. Samalah macam rhesus, faktor rhesus ni pun sama. Kalau kita boleh kahwin kahwin di luar keluarga kita, so most likely kita boleh jumpa jodoh yang kurang risiko faktor rhesus ni lah, macam tu lah lebih kurang ya. Itu itu dari segi pewarisan lah, tapi nanti kita cerita lagi. So just a quick summarization of healthy circulatory system. So ini yang kita discuss semalam, iaitu kita ada discuss pasal formation of plaque kan. So kenapa dia berlaku formation of plaque? Kita kata sebab pemakanan dia high in saturated food, and then dia tak buat exercise. So antara faktor-faktor lain juga ialah consumption of alcoholic drinks and cigarette smoking also contribute towards cardiovascular diseases such as high blood pressure and also stroke. Okay, so yang kita buat semalam, yang kita kata cholesterol plaque tu, okay, yang kita sebut cholesterol plaque tu, itu adalah under atherosclerosis. Kalau yang deposited, yang menyebabkan ada lapisan plak pada permukaan salur darah tu diperbuat daripada kalsium, kita panggil condition tu sebagai arteriosclerosis. Kedua-dua athero dengan arteriosclerosis ni are the formation of plaque on the artery walls. Cuma yang menghasilkan plak tu berbezalah. Athero kolesterol yang buat, arterio kalsium yang buat. Okey. Kemudian bila berlaku sama ada atherosclerosis atau arteriosclerosis ni on our coronary artery, it will increase the risk to get angina. Okay, dekat baris bawah tu, sorry. Saya tukar kepada draw in case kamu ada nak buat nota. Okay, so arterio plaque diperbuat daripada excessive calcium. Kita ada excessive calcium in our blood. Excessive calcium tu forming a plaque. Artero pula disebabkan oleh excessive cholesterol forming a plaque. Both of these plaque causes blockage in the lumen of coronary artery. When blockage tu dekat coronary artery menyebabkan angina. Tapi kalau blockage tu berlaku dekat brain, it will cause stroke lah. Okay, dan because of the reduced space for the blood to flow inside the vessels, disebabkan sudah kekurangan ruang untuk darah ni bergerak dalam salur darah, ini akan meningkatkan tekanan darah lah. This will cause restricted blood flow ni will cause hypertension, which also causes stroke sebab blood vessel pecah. Okay. So nanti kita akan tengok beberapa lagi penyakit yang berkaitan dengan lifestyle ni. Nanti kita cuba apply sebab ada satu lagi
Ada satu lagi subtopik yang kita kena discuss sebelum saya boleh bagi soalan full, iaitu topik pasal homeostasis. Bila kita dah discuss homeostasis, dia lebih banyak soalan aplikasi yang kita boleh try kat sini lah. Semalam kita dah try satu, nanti kita cuba try lagi satu berkaitan dengan hypertension dan stroke juga ya. Okay, so in addition to blood circulatory system, there is another complementary circulation system that helps to transport substances in our body. Nama dia adalah human lymphatic system. So, sekejap ya. Okay, so before we discuss about lymphatic system, kita kena faham dulu formation of tissue fluid. So saya buat dekat sini, kamu boleh draw so that you can take notes around here. Sekejap ya, saya pun kena draw juga. Sekejap ya. So if you want to draw, boleh draw ya. Okay, jom kita tengok formation of tissue fluid dulu ya. So sebelum ni kita ada discuss mengenai 3 jenis blood vessel. Nombor 1 ialah artery, nombor 2 capillary, and then nombor 3 vein. So we know that the pressure in artery is the highest and the pressure in vein is the lowest. Jadi blood flows sentiasa dari artery, capillary and then vein. So sekarang ni kalau kita tengok pada diagram ni, in the, kejap saya pakai tulisan warna biru lah kot. Okay. In the arterial end of capillary, sebab nanti kita akan kita belajar kalau kita tengok human circulatory system, blood vessel ni, artery tu ada pecahan dia, iaitu arteriole. So arteriole and then capillary, lepas tu venule, lepas tu vein. So the smaller branches of artery ni kita panggil sebagai arteriole. So inside the arteriole, the pressure here is very is high compared to other parts of blood vessel lah, iaitu around 35 millimeter mercury. Okay, 35 kat sini. Okay, so di kawasan arteri ni dia punya pressure ialah 35 dan di kawasan di kawasan vein ni dia punya pressure ialah around 15 macam tu ya. So as you can see here, di kawasan arteri ni, since the pressure is higher, the hydrostatic pressure is higher, so substances diffuse out in the arterial end. Okay, bahan-bahan seperti yang kita bagi tahu sebelum ni, apa yang bahan-bahan yang dibawa oleh darah. Bahan-bahan seperti air, glukos, apa-apa yang larut dalam darah lah, glukos, acid amino, oxygen will diffuse out of the arterial end towards the spaces between the cell. Okay, lepas tu material substances yang boleh keluar ni hanyalah substances yang larut air dan saiz dia kecil.
substances macam erythrocyte, platelet, plasma protein, all these protein contents, plasma protein contents, cellular components inside the blood tak boleh keluar sebab dia all of these are size dia adalah besar, jadi dia tak boleh keluar lah. Benda-benda yang larut air, gases, dia boleh keluar. So bila dah keluar, kita dah tak panggil lah fluid yang keluar daripada blood capillary tu sebagai blood plasma dah. Kita panggil dia sebagai tissue fluid. Tissue fluid ni adalah fluid yang membasahi sel. This tissue fluid will move between the spaces between the cells to conduct exchange of substances, exchange of respiratory gases between the tissue fluid and also the tissues itself lah. Kalau kamu buat reference mengenai formation of tissue fluid ni juga dikenali sebagai interstitial fluid. In the previous syllabus kita panggil interstitial fluid, tapi sebenarnya nak tulis tissue fluid lagi senang kan? Okay, so bila dah terbentuk tissue fluid dekat sini, okay, tissue fluid pun adalah dekat sini, tissue fluid. Okay, tissue fluid dah bergerak membasahi sel dan exchange of substances and waste product occurs. So at the venous end of the capillary, since the pressure is lower, the tissue fluid will enters the venous end of the capillary. Okay, ada bila dah buat exchange tu adalah waste material macam carbon dioxide, urea dan pelbagai lagi lah waste material ataupun secretion products daripada tisu. Misalnya macam tisu tu secretes hormon ke, enzim ke pun akan masuk dalam tissue fluid dan tissue fluid pun masuk ke dalam venous end of the capillary. Kenapa dia masuk dekat venous end? Sebab the pressure inside the venous end is lower. So selain daripada faktor pressure, kalau kamu tengok kat sini dia sebut pasal solute concentration kan. So on the arterial end of the capillary, dalam arterial end ni the water potential dalam tu ada banyak air. So water potential dia tinggi. So the osmotic pressure inside the arterial end of the capillary is low sebab water banyak. Manakala dekat venous end of the capillary, kan tadi air dah semua keluar kan? So at the venous end there is less water, so very low water potential, therefore osmotic pressure is very high in the venous end of the capillary. Jadi itu juga adalah faktor yang menyebabkan tissue fluid diffuse back into the venous end of the capillary. So itu adalah cara macam mana exchange of substances and gases berlaku between the blood and the body tissues. Kita dah discuss sebelum ni circulatory system, the blood does not go out of the vessels, but substances carried by the blood will diffuse out of the arterial end of the capillary, because inside the arterial end of the capillary the pressure is higher compared to the surrounding. Kemudian lepas tu dia akan membentuk tissue fluid lah. Tissue fluid will go to the tissue to go to the cells to conduct exchange of nutrient and substances and waste material, and tissue fluid will diffuse back at the venous end of the capillary because the pressure is very low. Okay, jom kita tengok pada slide seterusnya ni. Ini adalah summary lah, step by step dia ada dalam bentuk ayat. Okay, so sekarang ni bila tissue fluid tu dah settle down, dah buat exchange of substances kan, there are also tissue fluid that cannot go back to the venous end of the capillary. So sebahagian daripada tissue fluid yang tak boleh masuk dalam venous capillary tu, dia akan
masuk ke dalam satu lagi sistem, iaitu dia akan masuk ke dalam lymphatic capillary. So sebelum kita discuss macam mana dia masuk dalam lymphatic capillary, jom kita buat comparison dulu. So tadi kita dah tengok formation of interstitial fluid dan previously we have also discussed about the content of blood. Can you state 3 differences between plasma and tissue fluid? It can be differences in terms of function, in terms of location, in terms of component. Jom kita cuba dulu. Okay, let's take a look. That is a good good start ya Atira. Location ya, plasma dalam blood circulatory system, tissue fluid in located in spaces between the cell. Very good. Oh, okay. Saya faham apa yang Sarah apa yang Sarah maksudkan. Plasma untuk transport, tetapi tissue fluid untuk exchange. Okay. Okay, boleh. Teruskan. Untuk rahil, ayat first tu kan,
ayat first tu tak nampak macam comparison. Kalau kamu kata tambah sikit, kamu kata plasma contain protein kan, atau high protein content. Why not sambung terus, tissue fluid has low protein content ke? Tambah sikit kat situ pada ayat first. Yang ayat yang kata apa tu, tak apa, habiskan dulu, update dulu, Rahil update dulu. Kejap ya, yang ni. Okay, satu, dua. Okay, Nisa punya differences cukup, dapat 3, good job. Okay, okay, good. Okay, Rahil punya difference yang pertama good. Cadangan saya Rahil, facilitating tu kan, bawa pergi ayat baru Rahil, kita cuba bagi ayat yang apa, simple but simple and straightforward. Sebab saya faham kamu nak bandingkan function kan, so why not kamu kata plasma transport nutrient tapi tissue fluid facilitate exchange of nutrient. Okay, yang Rahil tulis facilitating tu, saya cadangkan buat ayat baru, plasma transport nutrient, tissue fluid facilitate exchange of nutrient. Almost there Rahil, you have very good ideas. Cuma nak kena kemaskan sikit je supaya nampak dalam bentuk difference. Dalam bentuk comparison. Oh, tadi saya ada tanya soalan ni, tapi mungkin tadi ada some of you masuk lambat sikit kan. Boleh ke saya teruskan sampai 6.30 or you need to be somewhere pada pukul 6? Saya teruskan sampai 6.30 boleh? Semua tengah fokus menjawab ya. Jawab dulu. Kalau tak boleh, tulis dekat messages ya. Kalau tak boleh, saya stop dulu. Nanti kita ganti sikit-sikit lah, 10 minit dekat hari-hari lain. Alright, so okay. Selain daripada idea-idea yang saya sebut tadi ya, idea-idea yang apa yang kamu listed out kat sini, yang saya pointed out tadi, nombor 1 in terms of apa, cellular components kan. Dalam tissue fluid tak ada cellular components macam red blood cell, platelet, semua tak ada. Tapi dalam tissue fluid tak ada cellular components, dalam blood plasma ada. Itu nombor 1 lah yang saya dapat daripada idea daripada kamu ya. Nombor 2 in terms of function, tissue fluid adalah untuk facilitate exchange. Saya suka idea Rahil, facilitate exchange. That is a very good combination of words. Tissue fluid facilitate exchange, tapi blood plasma transport nutrients. Facilitate exchange of nutrients versus transport nutrients. Okay, itu yang difference kedua. Difference yang ketiga, dari segi position kan, kita jumpa dekat mana, sebagaimana yang Atirah nyatakan, plasma jumpa dalam blood circulatory system, tapi tissue fluid found in the spaces between the tissues atau spaces between the cells. Very good. And then kita juga boleh compare dari segi, sekejap ya. Kita juga boleh compare dari segi colour. Colour pula. Dari segi colour, sorry. Dari segi content.
Misalnya kamu sebut pasal cellular components kan, kita juga boleh sebut pasal protein content. Protein content in the blood plasma is higher compared to in the tissue fluid. In blood plasma, more oxygen. In tissue fluid, less oxygen. In tissue fluid, more CO2. In blood plasma, less CO2. Blood plasma, apa lagi? Saya perasan ada satu lagi, kejap Ada satu lagi idea tadi yang saya rasa sangat baik. Okay, tak apa. Dia dah tukar. Okay, tak apa. Okay, so those are the few differences that we can do lah. Basically ada dalam 7 differences ya. You have very good ideas over here. Thank you for sharing your ideas. Okay. Okay, kita kita boleh bandingkan dari segi location, kita boleh bandingkan dari segi function, juga kita boleh bandingkan dari segi content. Siapa yang lebih banyak protein, siapa yang lebih banyak oksigen, siapa yang ada cellular components, and so on and so forth lah. So untuk content saja boleh buat 2-3 differences kan. Okay. Thank you for your feedback. Thank you for your responses. I give you another 1 minute to update. So soalan yang sama boleh jadi soalan 4 to 5 marks ya. Tapi I think we are moving towards explaining difference kan. Menyatakan difference ni surface menyatakan differences between different system ni dah macam soalan nak kata apa soalan aras sederhana biasa sajalah. Tapi kalau nak pergi ke aras tinggi kita akan minta explain difference. Okay, alright. So tak ada dah siapa yang update. Thank you so much for your submissions. Let's take a look at capillary lymphatic system pula. So starting from lymphatic capillary So in between the blood capillaries, kita boleh tengok pada structure dalam diagram ni, we can find lymphatic capillaries. So lymphatic capillaries ni special sebab dia blunt ended. Hujung dalam bahasa Melayu kita panggil hujung buntu. Dia tak interconnected macam blood capillaries kan, tapi hujung dia blunt ended. So itu satu perkara yang kita kena tengok. Nombor 2, similar to blood capillary, the wall of lymphatic capillary only consists of one layer of cell. So kita boleh kata the wall of lymphatic capillary tu one cell thick also lah. Kemudian lymphatic capillary ni will converge together to form a bigger vessel, kita panggil sebagai lymphatic vessel. And lymphatic vessels ni semua akan converge together to form thoracic duct atau right lymphatic duct lah. Okay. Kemudian satu lagi keistimewaan lymphatic capillary, dalam dia ada on the surface they have valve to ensure the tissue fluid that enters the lymphatic capillary does not backflow. Dia tak backflow masuk ke dalam masuk atau keluar daripada lymphatic capillary masuk ke dalam spaces between the cells balik. Okay. So macam saya sebut tadi, due to the fact that the venous end of our blood vessels have lower blood pressure, have lower hydrostatic pressure, so tissue fluid will diffuse back into the venous end of the capillary. However, ada tissue fluid yang tak dapat nak masuk ke dalam blood capillary, around 15% lah. Some references kata 10, tapi yang kita jumhur saintis kata 15 lah. Jumhur references kata, most of the references kata 15. Tapi ada buku yang kata 10% ya. So macam
Yang kita tahu majority masuk ke dalam blood capillary semula, majority tissue fluid masuk dalam blood capillary semula. So as I mentioned before, saya sebut pasal osmotic pressure kan. Kalau dalam kita punya textbook dia sebut pada at the venule atau at the venous end of the capillary, blood plasma is hypertonic compared to the tissue fluid surrounding it. Kenapa dia hypertonic? Sebab sebelum ni all of the water in the blood plasma, most of the water in the blood plasma dah diffuse out due to higher pressure. Jadi blood plasma is hypertonic is also equals to the term high osmotic pressure. Kalau kita kata larutan tu high osmotic pressure, maksud dia adalah larutan tu hypertonic. Maksud lain dia has low water potential. 3 different terms that explain atau describe the same condition. So kalau jumpa soalan disebut pasal hypertonic, it is also equals to high osmotic pressure atau low water potential. Okay, so macam saya sebut tadi, 15% of the tissue fluid masuk semula ke dalam lymphatic capillary. Therefore, walaupun tak semua tissue fluid akan masuk ke dalam blood capillary, kita akan tengok nanti 15% ni akan eventually masuk balik ke dalam blood circulatory system. Sebelum kita pergi ke lymphatic system, jom kita compare pula the contents of lymphatic capillary. Between, alamak saya tersilap lah kat sini kejap between plasma and tissue fluid pula. Sebenarnya saya nak compare between blood plasma dengan lymph. Tolong betulkan, nanti saya betulkan ya. So boleh tak, can you state 3 differences between tissue fluid and lymph? Okay, can you compare between blood plasma and lymph? Saya tukar soalan kat sini ya. State 3 differences. Saya tersilap tulis. Between blood plasma and lymph. Okay. Alright. Okay, good idea. Memang lymph has higher content of fat and fat soluble substance, tapi tissue fluid have lower content. Ini mesti sebab diingat peranan laktil semasa absorption of digested food, which is good, bagus, memang. Alright, I agree with you with that. Lymph does not contain plasma protein, erythrocyte
and so on and so forth. Tapi dalam plasma ada semua blood cellular components tu, macam red blood cell, white blood cell, apa semua tu. I agree with you, very good. Okay, plasma protein. Yeah, I agree with you also, Atira. Blood plasma ada plasma protein. Tapi dalam lymph tak ada. Very good. Yes, betul tu Rahil. Lymph is red in colour, tapi lymph pula, blood is red in colour while lymph is colourless. Tersasul kat situ. Blood is red in colour, blood plasma is red. Blood is essentially blood sebab dalam tu kita kata ada red blood cell kan, so essentially the red in colour lah while lymph is colourless. Good. So differences lebih kurang macam kita compare tissue fluid dengan blood plasma jugalah. Nombor satu, kita boleh compare dari segi colour. Nombor dua, kita boleh compare dari segi location. Dekat mana kita jumpa blood plasma, dekat mana kita jumpa lymph. Kan? Lepas tu differences yang lain adalah dari segi content. Okay. Most of you, what you are writing here are comparisons between content. Good, boleh, tak ada masalah. Dari segi colour pun boleh, dari segi location pun boleh. Hebat, hebat. Okay. Alhamdulillah, good. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Rahim pun cukup rasanya dah tu. Okay, very good. Yes, kita boleh sebut pasal blood clot kan, sebab factors atau components of blood clotting formation can mostly be found in the blood plasma. Tak ada, kurang dalam lymph. Therefore, blood clots rapidly while lymph clots slowly. Good. Cukup? Okay. Semua jawapan cukup, 3 differences. Hebat, bagus. Okay, now let's take a look at another one. So, can you describe the formation of lymph in a healthy person? Can you describe the formation of lymph in a healthy person? Kita kena sebut balik lah yang percentage tu. Yang percentage tu. Lepas tu once the fluid dah masuk ke dalam lymphatic capillary, nama dia apa, and then dia pergi mana lepas tu kan, dan sebagainya lah. Maka ada berapa? 4. So kita kena bagi tahu dulu the contents of the lymphatic capillary datang daripada mana? Daripada berapa persen tadi ya? Saya lupa dah. Berapa persen tadi? Berapa persen of what fluid masuk ke dalam lymphatic capillary? Okay, good. Dia dah nampak dah kat situ. Okay. Dia dah nampak dah. Very good, very good. Dapat dah 15% tu kan. Dia masuk dekat mana? Yes, 15% of tissue fluid. Bagus.
Okay, good. So 15% of the tissue fluid diffuse into the lymphatic capillary, kan? Oh, okay, that is good. Collected and returned to blood through the lymphatic capillary. Okay, that is good, betul. The essence is 15% tu masuk ke dalam lymphatic capillary semula. Alright. Lepas tu, yes, to form lymph. Bila dia tissue fluid dah masuk ke dalam lymphatic capillary, baru kita panggil fluid tu sebagai lymph lah. Kenapa ini tidak dikira mengulang soalan walaupun soalan ada sebut perkataan lymph? Sebab yang memberi markah kat situ bukannya nama the lymph. Because the fluid is inside the lymphatic capillary, baru kita panggil the lymph. Itu yang memberi markah, ya. If you state the name lymph itself, memang tak dapat markah lagi. But due to the fact tissue fluid sudah masuk ke dalam lymphatic capillary, forming lymph, baru dapat markah. Okay. Kemudian 15% of the interstitial fluid diffuse into lymphatic capillary. Nombor 1. Nombor 2, forming atau to form lymph. Nombor 2. Okay. Nombor 3. Yes, the lymphatic capillary merge with each other to form the larger lymphatic vessel. Good. Okay, that is point number 3. Maka ada berapa? 4 Let me see. Okay, one more. Lepas tu lymphatic vessel tu, lymph tu lalu dalam lepas lymphatic vessel dia pergi ke mana? Satu lagi structure. Alright. Yes, very good ya. Okay, sampai laju lymphatic vessel tu sikit lagi. The lymph will then flow through the lymph nodes. Okay, kalau tak sebut lymph nodes tak apa, jangan risau. Ada lagi, all the lymphatic vessel will converge atau combine atau will transport lymph into the thoracic duct atau right lymphatic duct. Okay, lymphatic vessel tu semua dia akan converge membentuk salur yang lebih besar, iaitu thoracic duct dengan right lymphatic duct. Jadi the lymph in the lymphatic vessel will be transported to the right lymphatic duct dan thoracic duct. Okay. Jangan marah, lepas ni kita akan tengok ya right lymphatic duct dengan thoracic duct tu. Saya nak tunjuk dah dia punya structure. Okay. Okay ya. So nanti kita akan tengok apa yang berlaku selepas lymph sampai ke kawasan right lymphatic duct dengan thoracic duct. Okay. Okay. Jom kita pergi ke next part ya. So macam yang kamu nyatakan dalam kamu punya description tadi, okay, ada petak-petak kosong kat situ, sebenarnya is meant for you to
write the function, tapi tak apa, biarlah saya akan nyatakan dia punya function ya. So as we can see here, this is a summary of lymphatic system. Selain daripada lymphatic capillaries, the lymphatic capillaries will converge to form lymphatic vessels, and in between the vessels kita nampak dot-dot hijau gelap tu kan. Dot-dot tu adalah lymph nodes. Lymph nodes function dia ialah untuk filter lymph, filter and to find out if there are pathogens inside it, and lymph nodes juga produce lymphocyte atau white blood cells, and then white blood cells ni akan function dalam immunity, which will be discussed in later chapters ya. So similar to apa yang kita bincang pasal peranan skeletal muscle to aid the movement of blood inside the vein, lymphatic system juga dia tak ada pump sendiri. Jadi dia bergantung kepada difference in pressure due to the heartbeat pulse, causing the blood pressure to differ. Bila ada difference in blood pressure itulah yang menyebabkan tissue fluid masuk ke dalam lymphatic capillary. Pada masa yang sama, similar to veins, the contraction of skeletal muscle and peristalsis of our digestive tract atau digestive organ macam esophagus, intestine, small or large, ataupun macam perut. So the peristalsis of all of these digestive organ helps to increase the flow of lymph inside the lymphatic system. Sama juga dengan changes in pressure during inhalation and exhalation lah. So selain daripada itu, selain daripada semua vessel-vessel tu, in between the vessels and the lymph nodes, kita ada organ seperti spleen, thymus gland, bone marrow, tonsil dan juga appendix. So as I mentioned before, lymphatic vessels ni lama-lama dia converge jadi dua salur yang besar, iaitu right lymphatic duct and thoracic duct. So bila lymph masuk ke dalam dua-dua structure ni bersambung dengan left and right subclavian vein, which is a part of the blood circulatory system. Both of right and left subclavian vein ni eventually will be connected to vena cava. So inilah yang dimaksudkan dengan lymphatic system ni memulangkan tissue fluid yang 15% tadi ke dalam circulatory system semula. Previously we can see that only 85% re-enters the blood circulatory system after forming tissue fluid. However, the baki 15% tu masuk ke dalam lymphatic system dan dipulangkan semula ke dalam circulatory system through the subclavian vein, whether it is left or right, depends on lymph tu masuk ke mana. Kalau dia masuk thoracic duct, pergi ke left subclavian vein. Kalau dia masuk right lymphatic duct, dia akan masuk right subclavian vein. So since it's already 6:26, I would like to end our lesson today. I would like to summarize that today we have discussed about blood groups, rhesus factor, apakah kesan dia kepada kandungan, and then kita juga dah discuss mengenai lymphatic system, macam mana daripada formation of tissue fluid tu related dengan lymphatic system. Dan last kali kita tengok components of lymphatic system, which we will go through further tomorrow bersama-sama dengan soalan-soalan pasal penyakit-penyakit cardiovascular system tu ya. Oh, lymphatic system tu ni ya. Lymphatic system, lymph formation tu, alright. Nanti kita tengok lagi sekali.
Okay, I agree with you. Okay, information tu ada ni sikit isu sikit ya. Alright. Nanti kita cuba address lagi sekali ya. So on that note, saya berhenti dulu setakat ni. Thank you so much for attending our class for today. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. See you tomorrow.